of the eyelid, we have upper and lower eyelid. Each is divided to anterior and posterior part by the orbital septum. We have anterior lamellae composed of skin and palpebral portion of orbicularis oculi muscle. أيضا الposterior lamellae اللي تتكون من التارسس and conjunctiva. The thinnest in the body and no subcutaneous fat. eyelid. خلوا بالك هنا بالeyelid the skin is the thinnest. هنا. The tarsus is about 1 millimeter thick, contain 20 to 30 modified sebaceous glands اللي هي تعرف بالميبوميني glands. الconjunctiva هي non-keratinizing squamous epithelium, contains goblet cells. We have upper lid retractors, المسلز هنا an elevator palpebrae superioris اللي هي supplied by the seventh cranial nerve اللي هي عندها sympathetic nerve supply. lower lid retractors عادة هي rudimentary. المواضيع أغلبها اللي إحنا أخذناها طبعا بالكلينيكال اللي طلاب اللي جو ويانا كلينيكال حيشوفون أغلب المواضيع أخذناها بالكلينيكال. إحنا ناخذ أول موضوع هو البليفرايتس والinflammation of the lid margin. We have طبعا anterior blepharitis و posterior blepharitis. The chronic anterior blepharitis أو chronic marginal blepharitis very common cause. Important involvement usually bilateral and symmetrical. Divided into anterior and posterior, although there is a considerable overlap and both are often present. The poor symptoms and signs. The uncertain symptoms of the disease conspire to make management difficult. Pathogenesis of blepharitis. The anterior blepharitis affects the area surrounding the bases of the eyelashes and may be staphylococcal or seborrheic. بينما posterior blepharitis caused by meibomian gland dysfunction and alteration in the meibomian gland secretions. Bacterial lipases may result in the formation of free fatty acids. This will increase the melting point of meibomian glands, preventing its expression from the glands, contributing to ocular surface irritation and possibly enabling growth of Staph aureus. Loss of tear film. Phospholipids that act as surfactant result in an increase in the tear evaporation and osmolarity. An unstable tear film وبالنتيجة حيصير عندنا dry eye وabnormality بالtear film يسوي مرات blurring of vision و dryness. Symptoms عادة do not provide reliable clue to the type of blepharitis and are caused by disruption of normal ocular surface function and reduction in tear film stability. Because of poor correlate the severity of symptoms and clinical signs, it can be difficult to objectively the benefit of a treatment. عادة patient may complain of burning, retinitis, mild photophobia, crustation at the lid margin and redness of the lid margin, with remissions and exacerbations which are characteristics. Symptoms usually worse in the morning, although in patients associated with a dry eye, they may increase during the day. And symptoms or may be better, أما هو أول ما يقعد يحصل عنده difficulty بالopening of the eye. بينما البيشنت اللي عندهم dry eye symptoms ويا الداي كل ما يمر الوقت السيمتومز حتكون أكثر. بالنسبة للساينز of blepharitis، بالنسبة للanterior blepharitis staphylococcal blepharitis هنشوف echo hard scales and crustation mainly located around the bases of the eyelashes. With seborrheic blepharitis هنشوف hyperemic and greasy anterior lid margin with the eyelashes sticking together. The scales عادة هنا حتكون soft, located anywhere on the lid margin and the lashes.
بنوع posterior blepharitis on examination راح نشوف excessive and abnormal meibomian gland secretion manifests as cupping of the meibomian gland orifice with oil globules, as you see in these photos, pouting, recession, or bulging of the meibomian gland orifice, hyperemia and telangiectasis of the posterior lid margin. Pressure on the lid margin results in expression of meibomian gland fluid that may be turbid or toothpaste-like. أحيانا نشوف tear film is oily and foamy. The frothy secretion may accumulate on the lid margin or the inner canthi. بالنسبة للتريتمنت of blepharitis, permanent cure is unlikely, but control of symptoms is usually possible. لهذا نبلغ المريض it is a chronic disease وحيصير يزيد من واحد يتعرض إلى stimuli من يعوف الليد margin hygiene أو غيرها ويرجع بها يعني remissions and relapses. لكن قلنا control of symptoms is possible. We have 4 points عندنا مهمة. عندنا الليد hygiene، عندنا الانتيبيوتيك والweak topical steroid والtear substitute. بالنسبة للليد hygiene, a warm compress is applied for several minutes to soften the crustacean at the bases of the eyelashes. Lid cleaning to mechanically remove crust involves scraping the lid margin once or twice daily with a cotton bud dipped in a dilute solution of baby shampoo or sodium bicarbonate. Commercially provided soup or alcohol impregnated pads for lid scrubs are available, but care should be taken not to induce mechanical irritation by the material. The eyelid can also be cleaned with a diluted shampoo when washing the hair. Gradually, lid hygiene can be performed less frequently. Is brought under control, but blepharitis often recur if it is stopped completely. بالنسبة للantibiotic use راح نستعمل topical sodium fusidic acid or bestracin or chloramphenicol used to treat the acute folliculitis, but is of limited value in long-standing cases. Following lid hygiene, the ointment should be rubbed into the anterior lid margin with a cotton bud or clean finger. Sometimes systemic treatment نستعمل oral azithromycin 500 mg daily for 3 days may be helpful to control ulcerative lid margin disease. Systemic tetracycline also can be used. In the blepharitis, which is the mainstay when contraindicated in children, when contraindicated in children and pregnancy, نحن نستعمل الإرثروميسين. النقطة الثالثة بالتريتمنت هو الويك توبيكال ستيرويد مثل الفلوروميثيلون 0.1% by 4 طبعا راح نستعملها for 1 week short course useful in patients with severe papillary conjunctivitis, marginal keratitis and flactinulosis. آخر نقطة هو tear substitute مثل ما قلنا عندنا tear film instability. tear substitute required for associated tear film instability and dry eye. الموضوع الآخر هو البيناين نوديولز and cysts. راح ناخذ الكاليزين وراح ناخذ الستاي. الكاليزين أول ما يعرف بالمايبوميان cyst, it is a chronic sterile granulomatous inflammatory lesion that is caused by retained sebaceous secretion leaking from the meibomian or other sebaceous glands into the adjacent stroma. A Calesian secondary infected is referred to as internal hardiolum. As a diagnosis, histologically it shows lipogranulomatous inflammatory reaction containing epithelioid histiocytes, multinucleated giant cells and plasma cells. Presentation عادة حيكون at any age with a gradually enlarging painless nodule. Very occasionally, a large upper eyelid chalazion may press on the cornea, inducing astigmatism and cause blurred vision. On examination, هنشوف nodule within the tarsal plate that may be tender if inflamed وصار الinternal hardiolum. لكن إذا not inflamed عادة هو painless.
A version of the lid may show associated polypoidal granuloma مثل ما تشوفون بالصورة if the lesion has ruptured through the tarsal conjunctiva. A marginal chalazion is similar except it involves the gland of Zeiss and it is therefore located not in the tarsal plate but on the anterior lid margin. Patients with meibomian gland disease or rosacea are at increased risk of chalazion formation, which may be multiple and recurrent. فيجي البيشنت عدة مرات مسوي chalazion وترجع له خاصة من يتغير الجو وتتغير درجة الحرارة. It is very important not to mistake sebaceous gland carcinoma for recurrent chalazion in doubtful cases. The lesion should be biopsied and examined histologically. بالنسبة للتريتمنت of chalazion may be not required because at least 1/3 of chalazion resolves spontaneously and internal hardiolum may discharge and disappear. Persistent lesion may be treated as follows. Number 1, by surgery. The eyelid is averted with a special clamp, اللي هو الكاليزين clamp. The cyst is incised vertically and its contents curated through the tarsal plate. Number 2, we may use steroid injection into the lesion. Is preferable if it is close to the lacrimal punctum because of the risk of surgical damage. Between 0.2 and 2 ml of 5 mg per ml triamcinolone acetate aqueous suspension diluted with lidocaine to a concentration of 5 mg per ml is injected through the conjunctiva into the tissue around the lesion with a 30-gauge needle. The success rate following one injection is about 80%. In unresponsive cases, a second injection can be given 2 weeks later. Subsequent local skin depigmentation is uncommon, لكن ممكن يحدث عندنا depigmentation. Number 3, systemic tetracycline may be required as a prophylaxis in patients with recurrent chalazion, خاصة إذا patient associated with acne rosacea. الأذر دكتورة أي نعم السؤال دكتور هو هذا نفس اللي نسميها بالعامية هدقدقة يسموها هيك شيء؟ أي نعم هي لا هسه هاي الثانية هاي الستاي هاي الحدقدقة اللي يسموها ديجا كاليزين لا نوديون هاي اللي يصير بوينتي هيد بالايلد مارجن هاي هي الستاي هسه اللي راح نحكي عليه. تمام دكتورة. اللي هي تسمى بالاكسترنال هارديول. اوكي دكتورة. الاكسترنال هارديولم أو يسمى أيضا تعرف بالستاي مثل ما تشوفون بالصورة هو acute staphylococcal abscess of the lash follicle and its associated gland of Zeiss. It is more common in children and young adults. بالexamination هنشوف tender swelling of the lid margin pointing anteriorly through the skin, usually with the eyelashes at its apex. مثل ما تشوفون بالصورة pointy lesion الوايت هيد مالته موجود والايلاشز بالتب مالته موجود. Multiple lesions may be present and occasionally abscesses may involve the entire lid margin high severe cases. The treatment of external hardiolum or STI involve topical antibiotic, hot compresses, and epilation of the associated lashes. Sometimes epilation of the eyelashes. راح يصير عندي removal و drainage of the material and sebaceous material ويصير resolution للcondition. زين دكتورة سريع شو الفرق عن الكاليزين؟ يعني شلون بس الحجم راح يفرق؟ لا احنا الكاليزين قلنا ذاك اولا الكاليزين ستيرايل لايبوغرانيوماتوس انفلاميشن وين يصير؟ شفتوا بالتارسل بليت شفتوا مكان تارسل بليت بالاناتومي تارسل بليت بالابر واللور ليد يصير لور جوا الليد مارجن هذا التارسل بليت اللي بيه المايبومين جلاند. احنا وين الكاليزين يصير؟ بالمايبومين جلاند عادة يصير تنسد الفتحة مال المايبومين جلاند فيصير accumulation of lipid material و extravasation surrounding tissue فيصير عندي الكاليزين اللي هو البينلس نوديول مثل ما تشوفين بالصورة. بينما هنا بالستاي حيصير acute staphylococcal infection. اولا هو acute staph infection بس وين يصير؟ بالجلاند اوف زايس اللي وين صايره ويا الهير فوليكل. تدرون كل هير فوليكل
بها أي بالبادي كلها وياها associated gland. وهذا الانفكشن وين يصير؟ بالهير فوليكل والجلاند اوف زايس اللي وياها. فوين حيصير مكانه؟ بالتب اوف ذا ليد مارجن. مكانه حيصير بالتب، ذيك لا بالترسل بليت، بعد ابعد من الليد مارجن. اوكي دكتور. اوكي. احنا نحكي عن الفيرال انفكشن. عندنا اللي احكي لكم اياها، عندنا المولوسكم كونتاجيوزم، راح نحكي عن الهربس زوستر والهربس سيمبلكس، فشي سمبل على كل واحد منهم. بالنسبة للمولوسكم كونتاجيوزم it is a skin infection caused by a human-specific double-stranded DNA pox virus which typically affect otherwise healthy children. Single or multiple, pale, waxy, umbilicated nodules هو characteristic للليجن، مثل ما تشوفون الليجن الموجود هسه بالupper lid وبالlower lid أول صورة. ثاني صورة حنبينه بالليد مارجن، يشوفون multinucleated و umbilicated lesion ببطن مثل البطن characteristic of هالليجن هذا. طبعا هو contagious من الطفل، خاصة إذا يلزم أو يروح يلزم غير مكان راح يصير بالمكان الثاني. بنشوف بالأطفال مرات تصير multiple lesions، طبعا تصير multiple و severe wire lesions بالimmune compromised patient. عادة التريتمنت هو surgical removal عادة. sometimes من يصير عندنا بالليد مارجن مثل ما بالصورة الثانية يشوفون، هاي مرات يصير shedding of the virus ويسوي لي الconjunctivitis، احتمال يسوي لي viral conjunctivitis. فالبيشنت اللي عنده conjunctivitis أو البيشنت عنده multiple lesion دائما أشيك الليد مارجن for the herpes simplex lesion، خاف يفوت ويمر علينا وما نشوفه. اوكي. فالديفينيت تريتمنت هو الريموفال و curation of the whole sac of the molluscum contagiosum. The other viral infection هو herpes zoster ophthalmicus, which is common unilateral infection caused by varicella zoster virus, typically affect elderly, but may occur at any earlier age. It tends to be more severe in immunocompromised individuals, definitely patient diabetic patient, patient on steroid or immunosuppressive. هيصير الريسك مال herpes zoster أكثر عنده and severity ممكن أكثر. Presentation عادة the pain in the distribution of the first division of trigeminal nerve. بنشوف maculopapular rash بالforehead مثل ما تشوفون بالصور، بالforehead والupper lid والlateral يعني lateral to the eyebrow، هاي مكان مال ophthalmic division of trigeminal. وحيسوي الوقت maculopapular rash حتمر بالفيزيكال والباستول بعدين necrustation. عادة نستعمل هنا topical acyclovir أو other antiviral، نستعملها 5 times daily. sometimes أحتاج إلى systemic antiviral agent. بعض الأحيان أحتاج topical antibiotic إذا صار عندي secondary bacterial infection. بالنسبة للherpes simplex virus، herpes simplex skin rash result either من primary infection or reactivation of herpes simplex previously dormant in the trigeminal ganglia. Prodromal, facial, and lid tingling lasting about 24 hours is followed by development of eyelid and periocular skin vesicles that break down over 48 hours, although typically still confined to single dermatome, with individual lesions that are often similar in appearance. The distribution of herpes simplex skin rash contrasts with sharply delineated unilateral involvement in herpes zoster. There is commonly associated papillary conjunctivitis ممكن يصير وياهم discharge and lid swelling، وأيضا ممكن يصير عندي dendritic corneal ulcer. طبعا هاي بالنسبة للزوستر. أيضا ممكن يصير عندي dendritic corneal ulcer especially بالatopic patient in whom skin involvement can be extensive and very severe. يعني يسمى بالصورة مثل ما تشوفون الصورة السي اللي يسموها eczema herpeticum، تصير severe involvement السكين كله مال الفيس صار به الherpes simplex infection. The treatment in many patients things will gradually settle without treatment over about 1 week. If treatment is necessary هنستعمل topical acyclovir cream 5 times daily for 5 days، أو نستعمل oral acyclovir, famciclovir or valacyclovir antiviral agent
ممكن أيضا نستعملها. antibiotic مثل ما قلنا ممكن كوموكسيكلاف أو erythromycin could be required in patient with secondary bacterial infection. This is particularly common in eczema herpeticum اللي شفتوا صورتها بالأولى، بينما الصورة والثانية والثالثة ال A وال B هيكون mild يعني mild but simple infection و lesions موجودة هشوفوها. هاي بالنسبة لل viral infections. راح نحكي عن Meningitis benign tumors، راح نحكيهم احنا عن ال Capillary Hemangioma والبورتواين ستين راح نحكيها. أول ليجن اللي هو ما يسمى بالكابيلاري هيمنجيوما أو تسمى أيضا بستروبري نيفس. Although rare, is one of the most common tumors of infancy and presents shortly after birth. The female to male ratio is 3:1. Eyelid hemangiomas have a predilection for the upper lid and may have orbital extensions. Occasionally, the lesion may also involve the skin of the face, and some patients have strawberry nevi on other parts of the body. It is important to aware of associated between multiple cutaneous lesion and visceral hemangiomas. Histologically هنشوف proliferation of variable size vascular channels in the dermis and subcutaneous tissue. بالexamination هنشوف unilateral raised bright red lesion which blanches on pressure and may swell on crying. A large lesion on the upper lid may cause mechanical ptosis. كلش characteristic للstrawberry nevus إنه مرات يجي ليجن أصغر مثل هاي الصورة اللي بالوسط البي. المذر راح رأسها تقول لكم اللي ما كان يعني برا الولادة بين وصغير هو من patient يبكي أو يعني straining الليجن يكبر بينما أنت يضغط عليه manually it will blanches with the pressure. هاي characteristic لل strawberry nevus. treatment options طبعا هو مرات spontaneously resolve with the time يعني with aging. عادة نستعمل مرات laser ablation في small lesions, sometimes intralesional steroid injections, بعض الأحيان systemic steroid, وبالlarge very large lesion ممكن surgical debulging by cutting cautery. The other vascular tumor benign tumor هو البورتواين ستين. البورتواين ستين أو يسمى بالنيفس inflammous أو Cavernous Hemangioma is a rare congenital subcutaneous lesion consisting of large ectatic vessels of variable caliber. It is most frequently occur on the face and is usually unilateral and segmental, but occasionally may be bilateral. Some patients have associated Sturge-Weber syndrome. The cutaneous features طبعا أول شيء histologically it show dilated blood-filled spaces separated by thin fibrous septa. هنشوف بالexamination sharply demarcated soft pink patch مو مثل ذاك bright red و elevated لا. So هذا sharply demarcated soft pink patch which does not plunge with pressure. تختلف does not هاي هنا lesion does not plunge with pressure ولا تزيد with straining and crying. With age the lesion does not grow but darkens to red or purple. هسه darkening with age مثل ما تشوفون الصور هاي الجيل من هي صغيرة إلى أن كبرت هنشوف هيصير darkening بالcolor. With time أيضا the skin overlying the lesion it will become hypertrophied هيصير coarse, nodular and very friable and may bleed or become infected. The treatment عادة with laser if undertaken during early life it is effective in decreasing the amount of skin discoloration and relatively flat or mildly hypertrophic lesion. Sometimes photodynamic therapy may be useful for resistant lesions. هاي بالنسبة للمحاضرة مال اليوم طلاب. أحد عنده سؤال؟